Tengo 95 años. Es una cifra que conlleva un cierto peso. Significa que he vivido la gran depresión, una guerra mundial, el auge de Internet y un sinfín de ciclos económicos. He visto el mundo cambiar de maneras que mi padre jamás hubiera imaginado. Pero, más importante aún, significa que he tenido el privilegio de jugar el juego de la vida durante muchísimo tiempo. Y cuando leves tanto en la arena, dejas de preocuparte por el ruido. Dejas de preocuparte por los titulares, las tendencias, las opiniones de la gente que no ha hecho el trabajo. Empiezas a preocuparte solo por lo que es duradero, lo que es verdadero, lo que realmente funciona. Hoy no hablo con los jóvenes de 20 años que recién empiezan. Ellos tienen tiempo para cometer errores. Tienen tiempo para ser insensatos. Les hablo a ustedes, la generación del medio. Si tienen entre 40 y 60 años, este mensaje es específicamente para ustedes. Están en lo que yo llamo la etapa de ajuste la mediana edad. Es el periodo más peligroso, pero también el más crítico de toda su existencia. ¿Por qué peligroso? Porque esta es la edad en la que se instala la complacencia. Es la edad en la que lo suficientemente bueno se convierte en el enemigo de lo excelente. Es la edad en la que los malos hábitos, financieros, físicos y mentales, se endurecen como el cemento. Si a los 20 años ven a la deriva, es una phase. Si a los 50 ven a la deriva, es una tragedia. Pero también es crítico. ¿Por qué? Porque están en el umbral del periodo de crecimiento compuesto más poderoso de su vida. La mayoría de la gente se equivoca con las matemáticas de la vida. Piensan que a los 50 años el juego ya está casi decidido. Creen que el barro ya está seco. Están completamente equivocados. Consideren esto. El 99% de mi patrimonio neto lo creé después de cumplir los 50 años. Dicen que eso hace mal. El 99%. Si hubiera aceptado la sabiduría convencional de que los 50 son el principio del fin, ustedes no sabrían quién soy. La vasta mayoría de la cosecha llegó en la segunda mitad del otoño, no en la primavera. Probablemente les queden 30, quizás 40 años de recorrido. Eso no es un periodo de desaceleración. Es una segunda vida. Es tiempo suficiente para construir una fortuna desde cero. Es tiempo suficiente para dominar un campo completamente nuevo. Es tiempo suficiente para reparar relaciones rotas y construir un legado que perdure. Pero, esta es la parte crucial. No pueden jugar la segunda mitad del partido usando el mismo manual de la primera mitad. Las reglas han cambiado. En la primera mitad de la vida, su estrategia era la adición. Estaban añadiendo habilidades, añadiendo credentials, añadiendo posiciones, añadiendo contactos. Dicen to do porque estaban en la fase de acumulación. Asumían riesgos porque tenían tiempo para recuperarse de cero. En la segunda mitad, la estrategia ganadora es la sustracción. Se trata de podar. Se trata de enfocarse. Se trata de dedicar no a lo bueno para poder dedicarse por completo a lo excelente. Se trata de proteger su capital, tanto su dinero como su energía, de pérdidas catastróficas. Vio a tanta gente en sus 50 cometiendo el error fatal de intentar jugar como si tuvieran 25. Apuestan en inversiones especulativas tratando de ponerse al día. Malgastan su limitada energía en relaciones tóxicas porque son demasiado educados para cortarlas. Descuidan su salud, tratando sus cuerpos como coches de alquiler en lugar del único vehículo que tendrán. Están corriendo hacia el oeste buscando un amanecer. No importa lo rápido que corren. Si el mapa es incorrecto, nunca logran. Así que hoy voy a darles el mapa correcto. Esto no es un discurso motivacional. No creo en la motivación. Creo en los sistemas. Creo en la racionalidad. Voy a presentarles un marco estratégico para los próximos 30 años de su vida.
Vamos a diseccionar los cuatro pilares que determinan sus próximas décadas estar en líneas de arrepentimiento o de profunda satisfacción. Hablaremos de riqueza, no de cómo hacer dinero rápido, sino de cómo construir una fortaleza de libertad. Hablaremos de relations, de cómo auditar su círculo social y invertir en los vínculos que realmente importan. Hablaremos de tiempo y salud, los únicos dos activos que no se pueden comprar. Y hablaremos de paz interior, el marcador definitivo. Estas son las correcciones que yo haría. Estas son las trampas que yo evitaría. Esta es la guía que desearía haber tenido cuando estaba sentado donde ustedes están sentados ahora. La primera mitad terminó. El marcador está ahí. No pueden cambiarlo. Pero la segunda mitad. La segunda mitad apenas comienza y el balón está en sus manos. Lleguemos. Comencemos con el primer pilar. El que todos quieren discutir, pero pocos entienden realmente. Su riqueza. Si tienen entre 40 y 60 años, su estrategia financiera requiere un giro fundamental, una reprogramación completa de sus instintos. A sus 20 años, estaban cambiando tiempo por dinero. Tenían abundancia de tiempo y escasez de capital. Ahora, a sus 50, la ecuación se ha invertido. Están cambiando dinero por tiempo, o al menos deberían hacerlo. El mayor error que vio cometer a la gente en esta década es el intento desesperado de ponerse al día. Vio hombres en sus 50 que no han ahorrado lo suficiente y el pánico se apodera de ellos. Miran a su vecino que se hizo rico con criptomonedas o alguna acción tecnológica y piensan. Necesito dar un golpe de suerte. Necesito duplicar mi dinero rápido. Así que se salen de su círculo de competencia. Hipotecan su casa. Ponen sus ahorros para la jubilación en algo que no entienden. Escuchen con atención. Esto es un suicidio financiero. Regla número 1. Nunca pierdan dinero. Regla número 2. Nunca olviden la regla número 1. Repito esto a menudo, pero la gente lo malinterpreta. Creen que significa nunca tener un ano negativo. No, significa nunca sufrir una pérdida permanente de capital. Cuando tienen 25 años y pierden el 50% de su patrimonio neto, es una matrícula. Tienen 40 años de ingresos por delante para reponerlo. Cuando tienen 55 años y pierden el 50% de su patrimonio neto, es una tragedia. Han perdido options. Han perdido dignidad. Han perdido la capacidad de decirno. Así que la primera corrección es cambiar su mentalidad de maximización a preservación y racionalidad. No necesitan ser héroes. No necesitan ganar el mercado. Simplemente necesitan sobrevivir el mercado y dejar que el viento de cola de las empresas estadounidenses los impulse. Para el 99% de las personas que escuchan esto, la respuesta no está en elegir acciones. No está en cronometrar el mercado. Está en el fondo indexado S&P 500. ¿Por qué? Porque es una apuesta por el ingenio y la resiliencia del motor económico más grande que el mundo jamás haya visto en cualquier periodo de 20 años. Nunca ha perdido dinero en una sola vez. Pre-riqueza mientras duermen. Pre-riqueza mientras van a trabajar. Pre-riqueza mientras pasan tiempo con sus nietos. Su trabajo no es ser más listos que el mercado. Su trabajo es no ser más listos que ustedes mismos. Su trabajo es tener la disciplina de seguir comprando mes tras mes y nunca, jamás, vender por miedo. Pero hay un riesgo mayor que el mercado de valores. Ese es el riesgo de la ignorancia. Esto me lleva al segundo concepto para esta etapa de la vida, el círculo de competencia. Cuando son jóvenes, están explorando, están ampliando su círculo. Pero a los 50 años, ya deberían saber exactamente dónde está el perímetro de ese círculo. Deberían saber en qué son buenas. Why? Más importante, deberían saber en qué no son buenas. Si son dentistas, entienden los dientes. Entienden el negocio de una consulta dental.
Entienden la rotación de pacientes. Entienden los costos de los equipos. No entienden la compleja geología de una startup de perforación petrolera en Dakota del Norte. Why? Sin embargo, vio a tantos dentistas invirtiendo su dinero en pozas de petróleo y petroleros invirtiendo su dinero en cadenas dentales. Detingans. Mantengans dentro de su círculo. Dentro de su círculo, tienen una ventaja. Dentro de su círculo, pueden detectar un fraude. Dentro de su círculo, pueden valorar un activo con precisión. Fuera de su círculo, son solo un apostador con una chequera. Y el mercado lo encanta almorzarse los apostadores. En esta etapa de la vida, Decker no es una debilidad. Es un superpoder. Es el escudo que protege su riqueza de los depredadores de la complejidad. Ahora, hablemos de la mejor inversión que pueden hacer. La que supera al S&P 500. La que está libre de impuestos. La que ningún gobierno puede confiscar y ninguna inflación puede erosionar. Invertir en ustedes mismos. Existe el miedo peligroso de que el aprendizaje termina cuando termina la escuela o que sus habilidades están grabadas en piedra a los 40 años. Este es el camino a la obsolescencia. En un mundo que cambia tan rápido como el nuestro. Con la IA, con la automatización, con la competencia global, sus habilidades tienen una vida útil. Si están viviendo de lo que aprendieron hace 20 años, son un activo que se deprecia. Deben convertirse en máquinas de aprendizaje. Si tienen 50 años, no son demasiado viejos para aprender una nueva tecnología. No son demasiado viejos para dominar un nuevo idioma. No son demasiado viejos para mejorar su capacidad de comunicación. Hidica muchas veces que el certificado que cuelga en mi oficina no es mi diploma de la Universidad de Nebraska, en mi maestría de Colombia. Es mi certificado del caso de oratoria del Carnegie. Esa inversión de $100 produjo más valor intrínseco que cualquier acción que haya comprado, porque liberó mi capacidad para comunicar mis ideas. Su capacidad de generar ingresos es su mayor bono. Es un bono protegido contra la inflación. Si son el mejor neurocirujano de la ciudad, o el mejor fontanero, o el mejor escritor, siempre tendrán una parte de la producción nacional, independientemente de si el dólar es fuerte o débil. Así que miren su balance personal. ¿Cuánto están invirtiendo en I+D para ustedes? ¿Están leyendo? ¿Están tomando cursos? ¿Se están rodeando de personas más inteligentes que ustedes? ¿O están dejando que su capital intelectual se oxide lentamente? Finalmente, debemos redefinir el objetivo. ¿Para qué es esta riqueza? Si tienen $10 millones en el banco, pero odian a su jefe, están estresados todos los días y pierden el partido de fútbol de su hija por una teleconferencia, no son ricos. Son esclavos ricos. El dividendo final de la riqueza no es un yate. No es un Ferrari. Es la capacidad de despertarse por la mañana y Decker. Hoy puedo hacer lo que quiera. Es la capacidad de controlar su tiempo. Si tienen entre 50 y 60 años, deberían estar construyendo lo que yo llamo un fondo de libertad. Este no es dinero para gastar en juguetes. Es dinero para gastar en autonomía. Es el dinero que les permite abandonar un trabajo tóxico. Es el dinero que les permite iniciar el negocio que siempre soñarán. Es el dinero que les permite ayudar a un amigo en apuros sin pedir nada a cambio. Cuando ven el dinero a través de esta lente, como libertad almacenada, en lugar de estatus almacenado, sus hábitos de gasto cambian naturalmente. Dejan de preocuparse por impresionar a los vecinos con un coche nuevo porque dan cuenta de que el coche es un paivo que los atrapa, mientras que el dinero en el banco es un activo que los libera. La riqueza es la tranquila confianza de saber que están seguros. Es la paz mental que proviene de saber que pueden manjar cualquier cosa que la vida les depara. Ese es el premio.
Y veil cada gramo de disciplina que es necesita para conseguirlo. Ahora pasemos al segundo pilar. Y sinceramente, este es en el que la mayoría de las personas inteligentes y exitosas fallan. Pueden ser unos genios asignando capital, pero están en bancarrota en sus relations. Han fracasado en la vida. Cuando son jóvenes, su estrategia social suele ser la adición. Coleccionan amigos como tarjetas de visita. Ven a todas las fiestas. Se unen a todos los clubs. Quieren ser conocidos. Quieren caer bien. Su red de contactos es su patrimonio neto, verdad? Pero cuando llegan a los 40 y 50 años, dan cuenta de una dura verdad. No tienen la energía para mantener 500 amistades. Apenas tienen energía para mantener 5. Las relations superficiales, las bodas en la transacción, la obligación o la historia antigua, empiezan a ser pasadas. Se convierten en ataques a su tiempo y a su espíritu. Así que la corrección para esta etapa de la vida es la poda. Suena duro, pero un jardinero poda un árbol no para matarlo, sino para ayudarlo a prosperar. Deben hacer lo mismo con su círculo social. Si tuviera 50 años de nuevo, miraría mi calendario y las personas en el con una mirada implacable. Me haría 2 preguntas sobre cada persona con la que paso tiempo. 1. ¿Esta persona me da energía o mi ladrina? 2. Si estuviera en una crisis real a las 3 de la mañana, ¿los llamaría? ¿O me contestarían? Si la respuesta es no, entonces esa relación necesita ser podada. Esto no significa que tengan que ser crueles. No significa que tengan que tener una ruptura dramática. Simplemente significa que deben de alimentarla con sus recursos limitados. Deben de decirse a las cenas a las que temen. Deben de intentar impresionar a personas que ni siquiera les agradan. ¿Por qué? Porque cada hora que pasan con una persona que los drena es una hora que lo están robando a las personas que realmente importan. Y eso nos lleva al núcleo de este pilar, la puntuación interna del amor. Hidica esto muchas veces, pero lo dire de nuevo porque es lo más importante que sé. Cuando llegan a mi edad, miran su éxito en la vida por una simple métrica. ¿Cuántas de las personas que quieren que los amen realmente los aman? Eso es todo. Esa es la prueba final. Conozco gente que tienen edificios con su nombre. Tienen miles de millones de dólares. Son titanes de la industria. Pero la verdad es que nadie los ama. En sus empleados, en sus esposas, en sus hijos. Mueren fríos y solos en una habitación de hospital rodeados de personal pagado. Ese es el fracaso definitivo. Y conozco gente que no tiene riqueza de la que hablar, pero que está rodeada de personas que caminarían por el fuego por ellos. Ese es el éxito definitivo. Pero aquí está la trampa. No se puede comprar el amor. Se puede comprar sexo. Se pueden comprar cenas testimonials. Se pueden comprar felidos que los alaben. Pero la única manera de obtener amor es ser digno de ser amado. Y ser digno de ser amado es un trabajo. Es una inversión. Entre los 40 y los 50 años, muchos de ustedes están en la zona de peligro para sus relaciones más críticas. Están ocupados. Están estresados. Están construyendo su carrera. Y es muy fácil dar por sentado a su pareja. Y es muy fácil distanciarse de sus hijos. Piensen, estoy trabajando duro por ellos. Estoy pagando la casa. Estoy pagando la universidad. Esa es la provisión financiera. Esa no es la provisión emocional. Si tienen 45 años y siempre están en su teléfono cuando su hijo les habla, están haciendo un retiro. Si tienen 55 años y no han tenido una conversación profunda y real con su cónyuge en meses, están haciendo un retiro. Entonces, eventualmente, la cuenta se queda en descubierto. Y a diferencia de una cuenta bancaria, a veces no se puede reponer. Así que la corrección es el regreso a casa. Si pudiera dar un consejo a mi yo de mediana edad, sería este.
Traten su matrimonio y sus hijos con el mismo enfoque, la misma planificación estratégica y la misma intensidad con la que traten su mayor negocio. Programan las citas nocturnas y no las cancelan por trabajo, nunca. Escuchen a sus adolescentes. Escuchenlos de verdad. No solucionan sus problemas. Solo escuchen sus corazones. Presentens, no solo físicamente, sino mentalmente. Pueden reconstruir una fortuna. Pueden encontrar otro trabajo. Pero no pueden reconstruir una infancia que se perdieron. No pueden reparar fácilmente un matrimonio que se ha marcado por 20 años de abandono. Las semillas de una vejez solitaria se plant and en la agitada mediana edad. Dejan de plantarlas. Empiezan a plantar presencia. Empiezan a plantar amabilidad. Empiezan a plantar paciencia. Porque cuando el ruido de la carrera se desvanezca y las luces de la oficina se apagan por última vez, estas serán las únicas personas que estarán a su lado. Asegúrense de que quieren estar allí. Hemos asegurado el dinero. Hemos profundizado las relaciones. Ahora debemos proteger el recipiente y el combustible. Tercer pilar, tiempo y salud. Estos dos están inextricablemente unidos. La salud es simplemente el vehículo que les permite viajar a través del tiempo. Si el vehículo se avería, el viaje termina, sin importar cuánto dinero tengan en el tanque para combustible. Comencemos con el tiempo. Cuando tienen 20 años, el tiempo parece infinito. Lo desperdician porque creen que hay un suministro inagotable. Cuando llegan a los 50, empiezan a sentir el horizonte. Se dan cuenta de que el suministro es finito. Pero la mayoría de la gente reacciona a esta situación de manera equivocada. Intentan meter más cosas. Se vuelven más ocupados. Intentan maximizar cada minuto con productividad. Eso es un error. El objetivo de la segunda mitad de la vida no es ser más productivo. Es ser más efectivo. Y para ser efectivo, deben ser implacables con su no. Tengo una filosofía muy simple. La diferencia entre las personas exitosas y las personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen no a casi todo. En sus 40 y 50 años, serán bombardeados con solicitudes. Ananza esta junta. Hablan en esta conferencia. Vayan a esta cena. Ayudan con este proyecto. Todos parecen oportunidades. No lo son. Son ladrones. Están robando el único activo que no pueden recuperar. Si yo estuviera en su lugar, sometería cada petición a la prueba del epitafio. Preguntas. Si muriera mañana, me alegraría de haber pasado mi último martes por la noche en esta reunión de comite. Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué lo están haciendo? Necesitan despejar el desorden. Necesitan crear grandes espacios vacíos en su calendario. No para llenarlos con más trabajo, sino para llenarlos con pensamiento, con lectura, con simplemente ser. Un calendario desordenado es señal de una mente desordenada. Un calendario vacío es señal de una vida enfocada. Ahora, hablemos del vehículo, su salud. Ser honesto con ustedes. No soy el ejemplo de una vida saludable. Como hamburguesas. Bebo cherry coke. Como dulces. He tenido mucha suerte con mis jeans. Pero la suerte no es una estrategia. Why depender de la suerte a los 50 años es un juego de los tontos. Aquí está la brutal verdad. Su cuerpo es el único coche que tendrán. Imaginen que les doy un coche cuando tienen 16 años y les digo, este es el único coche que tendrán por el resto de su vida. Tienen que durar hasta que tengan 90 años. ¿Cómo tratarían ese coche? ¿Acelerarían el motor hasta que se recalentra? ¿Se saltarían los cambios de aceite? ¿Lo dejarían bajo la lluvia para que se oxidara? No, leerían el manual. Lo pulirían. Arreglarían cada rasguño en el momento en que apareciera. Lo tratarían como oro. Bueno, tienen un solo cuerpo. Y a los 50 años, ese coche tiene 100,000 millas. La garantía ha expirado.
Los países empiezan a gastarse. Si no lo han cuidado, la factura está por llegar. Pero aquí está la buena noticia. El cuerpo es indulgente. Tiene una capacidad increíble de reparación si de abusar de él. Entre los 40 y los 60 años, la salud ya no se trata de verse bien en un espejo. Se trata de funcionalidad. Se trata de preservación cognitiva. Se trata de poder levantar a su nieto sin dislocarse la espalda. Se trata de tener la energía a las 3 de la tarde para tomar una buena decisión en lugar de necesitar una siesta. Esto requiere un cambio de identidad. Deben dejar de ver el ejercicio como una tarea o un castigo por lo que comieren. Deben empezar a verlo como una obligación profesional no negociable. Si fueran un CEO, no se saltarían una reunión de la junta porque no les apetece. Usted son el CEO de su propia vida. El ejercicio es su reunión diaria de la junta con su cuerpo. No pueden saltársela. No tienen que ser un maratón. Simplemente caminan. Levantan algo pesado. Aceleran su ritmo cardíaco. Why duermen? Dios mío, duermen. En nuestra cultura, levamos la privación del sueño como una insignia de honor. Solo duermo 4 horas por noche. Eso no es una insignia de honor. Es una insignia de estupidez. El sueño es cuando su cerebro es limpio. Es cuando sus recuerdos se consolidan. Es cuando su regulación emocional se restablece. Si están reduciendo el sueño para trabajar más, están cambiando dólares por deterioro cognitivo. Es un intercambio terrible. Empiezan a ver su salud como el alfa en su cartera. Cada hora que pasan en el gimnasio, cada comida saludable que comen, se está acumulando. Les está comprando más años. Why no solo más años, sino más años buenos? ¿Por qué? ¿De qué sirve acumular su dinero hasta 10 millones de dólares si están demasiado enfermos para disfrutarlo? ¿De qué sirve tener libertad si están atrapados en un cuerpo roto? La mayor riqueza es la salud. Es un cliché porque es verdad. No esperan un ataque al corazón para darse cuenta. Dense cuenta ahora. Hemos construido la fortaleza de la riqueza. Hemos nutrido el jardín de las relaciones. Hemos mantenido el recipiente de la salud. Pero hay un pilar final sin el cual toda la estructura se derrumbra. Es el pilar de la paz interior. Entre los 40, 50 y 60 años, se enfrentan a un nuevo enemigo. No es la pobreza. No es la enfermedad. Es la envidia. Charlie Munger, Michigan socio durante tantos años, solía decir. El mundo no está impulsado por la codicia. Está impulsado por la envidia. Why tenía razón? En esta etapa de la vida, uno empieza a mirar a su alrededor. Miran a sus compañeros. Ven a su compañero de universidad que acaba de vender su empresa por 100 millones. Ven a su vecino que conduce un coche más nuevo o se va de vacaciones más elegantes. Ven las vidas perfectamente curadas y falsas en las redes sociales. Hay una pequeña voz en su cabeza susurra. ¿Por qué no yo? Soy más inteligente que él. Trabajo más duro que ella. Me lo merezco. Esa voz es veneno. La envidia es el único pecado del que nunca se puede disfrutar. Quieren más. Al menos pueden comer. Lujuria, al menos obtienen algo de placer. Pero la envidia es puro dolor. Es beber veneno y esperar que la otra persona muera. Si tienen 50 años y siguen llegando al juego de las comparaciones, nunca serán felices. No importa cuánto ganan, siempre habrá alguien con más. Siempre hay un barco más grande. Así que la corrección es cambiar su sistema operativo de la puntuación externa a la puntuación interna. La puntuación externa es lo que el mundo piensa de ustedes. Es el estatus, el rango, los premios. La puntuación interna es lo que piensan de ustedes mismos. Son sus propios estándares, sus propios valores. Si me juzgara por la puntuación externa, habría comprado un yacht hace 50 años. Viviría en un ático en Nueva York, no en la misma casa en Omaha. Compara Nike.
Pero yo vivo según mi puntuación interna. Se lo que me hace feliz. Me gusta la cherry coke. Me gusta jugar al bridge. Me gusta leer informes anuales. Me gusta mi vieja casa. No me importa si el mundo piensa que es aburrido. No me importa si no es el comportamiento de un multimillonario. Es mi vida. En el momento en que dejen de intentar impresionar a personas que ni siquiera les agradan, desbloquearon una enorme cantidad de libertad. Dejaron de comprar cosas que no necesitan. Dejaron de hacer cosas que no quieren hacer. Se volvieron auténticos. Y esto leva al secreto último de la paz interior, la simplicidad. Se nos enseña que más es mejor. Pero a medida que envejecen, se dan cuenta de que menos es mejor. Menos desorden en su casa, menos drama en sus relations, menos ruido en su cabeza. La complejidad es una fragilidad. La simplicidad es una fortaleza. Si tuviera 50 años de nuevo, me convertiría en minimalista. No necesariamente en tener una casa vacía, sino en tener una vida enfocada. Simplificaría mis finanzas. Simplificaría mi horario. Encontraría alegría en las cosas simples que no cuestan nada. Un paseo por el bosque, un buen libro, una conversación con un amigo. La felicidad no está ahí fuera esperando a ser comprada. Está aquí, esperando ser notada. La brecha entre querer y tener es donde vive la miseria. Pueden ser esa brecha obteniendo más, lo cual es difícil y interminable. O pueden ser esa brecha queriendo menos, lo cual es inmediato y está bajo su control. Abracen la simplicidad. Abracen sus propios estándares. Meten la envidia antes de que los meta ustedes. Ese es el camino hacia una mente que pueda dormir plácidamente por la noche. Hemos hablado de cambiar su riqueza del riesgo a la certeza. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos hablado de podar sus relations para encontrar los verdaderos objetivos. Ahora, podrían estar sentados sintiendo una mezcla de emociones. Hemos hablado de proteger su tiempo y su salud como los bienes preciosos que son. Y hemos hablado de encontrar la paz viviendo según su propia puntuación interna. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos hablado de cambiar su riqueza del riesgo a la certeza. Hemos hablado de podar sus relations para encontrar los verdaderos objetivos. Hemos hablado de proteger su tiempo y su salud como los bienes preciosos que son. Y hemos hablado de encontrar la paz viviendo según su propia puntuación interna. Ahora, podrían estar sentados sintiendo una mezcla de emociones. Quizás se sienten inspirados. Pero quizás sienten un deseo de arrepentimiento. Quizás estén pensando, Warren, todo esto es genial, pero tengo 55, tengo 60. Ya cometí los errores. Perdí el tiempo. Perdí el dinero. Y es demasiado tarde para mí. Permitan responder a eso con una historia. Hay un viejo proverbio chino que me encanta. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Y es fácil mirar el árbol que no plantaron hace 20 años y sentir desesperación. Mirar la sombra que no tienen. Mirar la fruta que no están comiendo. Pero la desesperación no es una estrategia. El arrepentimiento no es un plan. No pueden cambiar la primera mitad del juego. El marcador está ahí. Los errores están en el libro de cuentas. Pero el juego no ha terminado. Tengo 95 años. Para mí, ustedes son unos niños. Tienen décadas por delante. Saben lo que daría por tener 60 años de nuevo. Por tener 30 años de energía y oportunidades frente a mí. Cambiaría cada dólar que tengo por estar en su asiento ahora mismo. Tienen el activo más valioso de todos. Tienen el resto de su vida. Y tienen algo que su yo de 20 años no tenía. Tienen sabiduría. Tienen cicatrices. Saben lo que se siente el dolor. Lo que significa que saben cómo evitarlo. Están equipados para la segunda mitad de una manera en la que nunca lo estuvieron para la primera. Así que,
Aquí este mi desafío para ustedes. No intenten cambiar todo a la vez. Eso nunca funciona. Simplemente elijan un pilar. Quizás hoy deciden finalmente configurar esa transferencia automática a un fondo indexado. Solo $100. Quizás hoy deciden hacer esa llamada telefónica a su hermano con el que están distanciados. Quizás hoy deciden decir no a esa cena para poder salir a caminar. Simplemente plantean una semilla y luego, mañana, plantan otra. El milagro del crecimiento compuesto no se preocupa por su pasado. Solo se preocupa por su futuro. Empezará a funcionar para ustedes en el momento en que comiencen. Pueden construir una vida de libertad. Pueden construir una vida de relaciones profundas. Pueden construir una vida sin arrepentimientos. No está escrito en las estrellas. Está escrito en sus acciones diarias. El pasado es un costo hundido. El futuro es un activo que se multiplica. Dejen de mirar atrás. Miren hacia adelante. Empiecen a plantar su segundo árbol. Nos vemos a la sombra.